Ribadisana Mafhungo SABC upapano Auckland Park, Johannesburg, Twi. Mafhungo marwane ngashino shpinga care. Do we agree that the terms of reference will be released on Friday? Mveto ya makumedzwa ane akwama hune komiti ya Parliamentary yadokanda hone khasedzuluso dzayo kha mabaribari a zwiito zwa vhutshinyi nga mapholisa yonekedzwa miraḓo ya Parliamentary. Tsengo ya vana vane vha khou hweswa milandu ya u vhulaha vha fhedza vha ṱhukhula ṱhoho ya mme na ṅwananyana wawe yo fhiriselwa phanḓa. A high-level negotiating team, including both the DTIC and the Department of Agriculture, has been identified and is ready to engage the US towards a mutually beneficial agreement. Lino shango la Afrika Tshipembe liko ḓo kumedza thendelano ntswa ya mithelo ine ya vha fhasi ya phesenthe dza 3 kha shango la Amerika. Not focus on the other teams, we are focused in ourselves, in our job, what we can do better. Mukapteni wa timu ya Kaizer Chiefs uri vho sedza kha u khwinisa kushumele kwa timu ino khalaṅwaha. Nda lokovela ndine Tshanduko Ligege ya vhaṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 ndo livhoshelwa hwayani nga ri vhe roṱhe. Mveto ya makumedzwa ane akwama hune komiti ya Parliamentary yadokanda hone malugana na tsedzuluso dzayo kha mabaribari a zwiito zwa vhutshinyi nga vhaṅwe mapholisa yonekedzwa miraḓo ya Parliamentary vhane vha khou shuma kha komiti yeneyo. Ava miraḓo ya Parliamentary vho ṋewa u swika mafheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi uri vha nekedze maṅwe makumedzwa avho. Iyi komiti i ḓo kona u fara muṱangano vha matshelo nga ḽavhuna u ṱanganedza thendelano ya tsedzuluso. Komiti ya Parliamentary yo thomiwaho u lavhelesa mabaribari o ambewaho nga muhulwane wa mapholisa a vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal, Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi o vho ḓisendeka nga zwiito zwa vhuaḓa kha muhasho wa mapholisa. Komiti yeneyo yo vha na dzulo ḽa u thoma uno ṅwedzi musi u tshi ṋangiwa mudzulaphanḓa. Number one, let me check. Do we agree that the terms of reference will be released on Friday? There is work that has been done by Parliament already. So it should be easy to get the terms of reference released. What agreed? Zwo ralo komiti yeneyi i khou lavhelelwa u vha na dzulo kha u rwela na u khwaṱhisedza nḓila ya kushumele, nahone vhaṅwe miraḓo ya komiti yeneyo vho no thoma u kanakana nga nḓila ine zwithu zwa khou tshimbidzwa ngayo. Honorable Ntuli is proposing that if you follow his proposal, it means the next meeting will not happen here. And maybe some activities of the committee for the month of August will not happen here. Do we agree? Fhedzi zwo ralo kha maṅwe a madzinginywa hovho dzinginywa ri komiti iyi i songo dzula ngei Cape Town fhedzi, nahone miṅwe ya miṱangano kha itwe tshi farwa ḓoroboni ya Johannesburg hune zwo zwi nga lingisa na u thomiwa u vhudziswa dziṅwe ṱhanzi dzine dza khou kwamea. Ri ḓo humbela uri vha dzhiele nzhele uri muvhigo u tevhelaho a u ṱoḓi vha re na mbilu thethe. Tsengo ya vhana vhane vha khou hweswa milandu ya u vhulaha vha fhedza vha ṱhukhula ṱhoho ya mme na ṅwananyana wawe wa miṅwaha mivhili yo fhiriselwa phanḓa u ya vhege i ḓaho nga ḽavhuvhili khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyandou. Zwitumbu zwa vho Rendani Tshigwili na ṅwananyana wavho ndi wa Tshilidzi Muronga zwo ḓo wanala zwi si na dziṱhoho ngei ha Tshikonelo nnḓa Thohoyandou. Mapholisa vha ri zwitumbu zwa avha vhavhili zwo vha zwo fhisiwa nahone zwi sa koni na u ḓivhea. Ri khou suggesta uri thambo kha ite mini kha i vhuye nga lina 1 hezwi vha tshi fara vho vhulaya vha dzhena dzhele ndi khou amba nga Luvenḓa mutshutshisi wa ḓivhea zwauri havha vhathu vha songo bva u swikela mapholisa vha tshi ṱoḓolosa kha musi zwiṅwe zwitu nahone ndi khou tou ri zwiṅwe zwituvha zwi nga vha zwi na vhaṅwe kha dzi bisinese dzavho. Zwo nyita uri ndi swikelele ndi uri nṋe ndi murangaphanḓa wa dziṅanga hu na vho maine nga ngomu vha no viya. Amen. Ende havho vho maine vha no viya
asivomane vavothe vamwe ndi vaprofita vari vana dzimbizo zvino ri ḓo wana uri vathu havo na vone vo dzhenelela kha u renga zwipiḓa zwa vhathu khamusi ndi ambe ndiri a huna tshipiḓa tsha muthu tshine tsha tshidza tsha vha mushonga kha muthu ende tshipiḓa tsha muthu a kidisi tshelede. Khumbelo ya beili ya khotsiwa nge Eldorado Park tshipembe ha Johannesburg ane apfi o tambudza lwa vhudzekani a fhedza vhulaha ṅwananyana wawe wa miṅwaha mina yo fhedzisela phanḓa u ya vhege ḓaho nga musumbuluwo. Khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Protea yo haṱula uri muhumbulelwa uyu wa miṅwaha ya 22 a dzule tshiṱokisini u swikela ḓuvha ḽawe ḽa u humbela khothe. Postpone your matter to the 18th of August 2025. This court have passed the monies for a formal bail application. You remain in custody until then. Do you understand, sir? Thank you, Mr. Down. I'm postponing a matter to the 18th, Monday, the 18th of August 2025 in court 10 is for formal bail application. You remain in custody until then, as no bail has been fixed for you yet. Thank you. Muchipi wa vhathu vanji wa miṅwaha ya 30 o litsha khumbelo yawe ya beili khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Linyenye nnḓa ha Tzaneen vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Ruben Mudiba vha khou hweswa milandu ya 19 ine ya katela milandu ya 19 ya u tshipa khathihi na milandu ya malo ya u ṱangula. Avho Mudiba vho fariwa vhege yo fhelaho kha zwine mapholisa vha ri ndi u phuletshedza huhulwane. Hupfi Vho Ruben Mudiba vha khou tshimbila vha tshi ita vhutshinyi vhuponi vhu fanaho na Tikilani Maki na Reida. Hupfi vha tshi topola vhafumakadzi vha miṅwaha yo bva kha 17 u ya kha 35. Vho Mudiba hupfi vha tshi tshipa na vhasidzana u bva kha miṅwaha ya 15. Vho vhudza khothe uri a vha khou ita khumbelo ya beili uri vhaṋe mapholisa tshifhinga tsho isa phanḓa na ṱhoḓisiso. Ngei nnḓa khothe vhadzulapo vho bvisela khagala vhupfiwa havho. It's painful. We go there for education, but in a situations like this, it's like it's killing our future. How do I go forward after what he did? So as much as he killed the dreams of those students, let his own die as well. He failed to be a man outside. Even the suspect himself, the perpetrator himself, he said he won't apply for bail, which means there's something that he knows, that if he goes out, there's something that is going to happen. So we don't want to go there. We don't want to take the law in our own hands. Saying to the justice system, let the perpetrator get a harsh sentence so that it must send an example to all the perpetrators outside there. We are pleading with the government that Ruben Mudiba must not get a bail. Mulando fukisela phanḓa kha ḓuvha ḽa vhufumi ḽa Tshimedzi no ṅwaha. Lutendo Bobori, SABC News, Linyenye. Hoḓo vuwa bonyongo ngei Jamestown musi vhadzulapo vhe vha vha tshi khou pfuluswa fhethu hune vha dzula hone vha tshi mbo ḓi fhisa tshifhaṱo tsha muhasho wa muno zwa vhanga tshinyalelo khulwane khathihi na u valiwa ha bada khulwane. Migwalabo iyo yo thoma nga murahu ha u shakulisiwa ha miṱa yo no fhira maḓana maṋa fhaḽa Faro Park malugana na zwine ha pfi a vha khou badela rennde u bva tsha ṅwaha wa 2022. Vha khamphani ya dzinḓu Ekurhuleni vha ri vhadzulapo vha khou koloda masheleni a sina vhukono a paḓaho dzimiliyoni dza dzi rannda. You're gonna stay, really? We are not happy. We've been in these houses paying rent for all these years. Now that we are owing, we have to be evicted like dogs. What about all the years we've been paying rent? Where are we going to stay with the kids? Mna 5 months. Sihlale phi soloko njenga ngihlala la. Ngicela mina 5 months sithini sihlale masisikhupha. And anisikuphina kahle. Impahla zethu niyasiqukula nisiphosa nje phandle. Sithini sihlale phi? Nedorobo Ekurhuleni Bonkosi Ndiphile Cakaza nabo ni bobva mulomo nga u shakuliswa vhadzulapo avo u bva kha zwifhaṱo zwi re vhuponi ha Jamestown hune vha khou vhiledza nga vhadzulapo avo vhane vha khou dzula vha songo badela rennde. There's a combination of factors. If there's lawlessness, there's no tough stance on wrongdoings, people move in. When they're supposed to be doing that, which they're supposed to do, they don't comply. They start to do wrong things, and ultimately the entire building will get up in wrong hands. There's mobilizations at times, community mobilization. It's not the first time. We've been back and forth, trying to get order. And I think it's about time that as leadership we affirm.
tshanḓa tsha mukomishinara wa mapholisa Major General Bo Fred Kekana vha ri avho vhane vha khou tevhedzela mulayo wa shango vhe vha 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 tshi khou badela rennde a vho ngo shakuliswa. A zwi athu ḓivhea uri ndi lini hune zwa u fhaṱiwa ha tshikolo tsha vhathu vha sa vhoni tsha ri vhoni ngei Elim nnḓa ha Luitrichard vunḓuni ḽa Limpopo zwa ḓo khunyeledzwa. Izwi zwi khou ḓa musi hu na mavharivhari a uri rakhonṱhiraka muhulwane kha thandela iyi u khou koloda vhorakhonṱhiraka vhaṱuku vhane vha khou shuma nga fhasi ha thandela yawe masheleni a rannda dza dzimiḽioni. Naho hu tshi pfi ene o badeliwa masheleni o no fhira rannda dza dzimiḽioni dza ḓana fuṱhanu nga vha tshiimiswa tsha tshikwama tsho ḓiimisaho nga tshoṱhe tsha mveledziso kana Independent Development Trust. Na vhashumi vhashu vhane a vhathu badeliwa vhana almost 9 to 11 months vha sathu badeliwa hence hafha saitini hu sina muthu ende ri khou azuma na uri tshiṅwe tshifhinga vha khou ḓi badela nga material ngori hu na u tsuwa material hafha saitini though hu na security. Then ro dabera bvara ya kha dzi ofisi dza muvhuso dza IDT Independent Development Trust ra ya ofisi ya Department of Education ra ṱangana na Infrastructure Director na HOD a ri khou wana phindulo uri problem ya hafha ri vhoni uri i songo ya phanḓa. Zwikolo zwino zwi khou ṱahala mara a sathu fhela khou humbela vhana vha thusiwe habe hetshi tshikolo tshi ḓivhea province yoṱhe tshi bvisa dzi results dzavhuḓi dza matric year end department ri khou humbela thuso. Vhana zwino u khou rothola vha dzi kilasini kha dzi mobile u khou rothola vhathu vho laho dzi tshelede vha dzi rumuni vho funga dzi itara a tshi dzhenele department i thuse vhana tshikolo tshi fhele. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Uri ho khakhea mini ndi nga si zwi ḓivhe. Hezwi zwe nda zwi ḓivha ndi zwa uri tshisafheli tsha ṱula nahone muthu u tshimbila na zwifhinga. Kha musi tshifhinga tsha muvhungo tsho fhelela kana tsho fhela uri u dzhene vhuzwino. Zwo konḓa u ṱanganedza zwo vhavha u ṱanganedza a si tshiṱori fhedzi tshi khou fhelaho na mishumo i khou fhela. Tshipiḓa tshe tsha tambiwa nga muvhango tsho ita uri vhavenḓa vha ḓihudze vha ḓi vhone vho sa vhathu na vhone vhathu vha tshi vho tou kona no u amba luvenḓa vhathu vhanzhi vho guda na u amba tshivenḓa vha ri ha u luambo lwavho lu a ḓifha mani ri takalela maitele avho we ṱhonifhele sialala yavho iwe na zwene na kuri gudisa ngori rine kanzhi ra ri tshi ni dzhiela fhasi ro vha ri tshi ni nyadza ri sa ni vhei na huṅwe fhethu. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 ri a bvela phanḓa. Vhabebi tshikoloni tsha fhasi tsha Enkundleni vhuponi ha Bethel vunḓuni ḽa Mpumalanga vho vala tshikolo hune vha khou gwa uri muvhuso u dzhenelele. Vha ri u bva tshe ino kotara ya vhuraru ya thoma vhaṅwe vhagudiswa a vha khou ya tshikoloni nga mulandu wa bisi ine a i tsha ḓa u vha hwala. Mutshimbidzi wa bisi o ima u hwala vhagudiswa avha hune a ri ha thu badeliwa lwa miṅwedzi ya 15 yoṱhe. Izwo sia vhabebi vha tshi vala tshikolo itshi. Magete a tshikolo o loḓelwa nahone a vhonali na mugudiswa na muthihi. Zwina dzi vhege musi tshikolo itshi tsho valiwa ngudo dzi tshi sea u bva tshe kotara ya vhuraru ya tshikolo ya fula. Vhatshimbidzi vha dzi bisi dza vha dzi tshi khou hwala vhagudiswa avha lwa miṅwaha mivhili vho imisa tshumelo yavho. Vhabebi vha vhagudiswa tshikoloni itshi vha ri a vha khou takadzwa nga u dzudza vhana vhavho hayani fhedzi a huna zwine vha nga ita. I'm concerned with the transport issue because these children are too young for walking because it's far from the school. Sa vhabebi ro vhona zwo fanela uri ri vale tshikolo ngauri vhaṅwe vhagudiswa vha khou kona u ḓa tshikoloni ngeno vhaṅwe vhana vho dzula hayani. It's not nice to see our child stay at home with no reason. So we want to see our child to see their success. Vhakhorombusi ya tshikolo vha ri ndingedzo dzavho dzoṱhe dza u tandulula thaidzo iyi a dzo ngo wana mitshelo. Since the beginning of the third term, now we have gone all the doors from the circuit to the district, but we didn't find a good response from the officials. Now they did give us the numbers of the public works where
where we talked to Mr. Nyoni, the head of transport. Vha muhasho wa zwa vhuendi vha ri vhatshimbidzi vha dzi bizi idzi vho vha vha songo tendelwa u hwala vhagudiswa nḓila ine vha tshi khou tshimbila ngayo. As a department, we made our own investigation, and indeed we find out that there are kids who are coming from farms who are not having a transport. So what we have done as a department, we have decided to provide the transport as from tomorrow morning. Vhabebi vha vhagudiswa vha ri vho ḓigana uri vha ḓo vala tshikolo itshi u swikela khaedu ya u endedza vhana vhavho i tshi tandululiwa. Zwazwo ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 17 rand 64 cents, bond 23 rand 79 cents, euro 20 rand 57 cents, pula ya Botswana 1 rand 21 cents. Mikovhe fhala JS i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,334, platinum 1,327, oli songo nakiswaho $66.37 nga faki. Lino shango la Afrika Tshipembe ḽi khou ḓokumedza thendelano ntswa ya mithelo ine ya vha fhasi ha phesenthe dza 3 kha shango la Amerika. Izwi ndi u lingedza u fhungudza mithelo ya phesenthe dza 3 yo vhewaho nga shango la Amerika kha zwibveledzwa zwo no bva kha ḽino shango. Afrika Tshipembe ḽo khwinifhadza tshigwara tshine tsha khou ita nyambedzano dza zwa makwevho na United States uri muthelo wa phesenthe dza 3 u tsitswe. The new offer substantively responds to the issues the US has raised in the 2025 National Trade Estimates Report. A high-level negotiating team, including both the DTIC and the Department of Agriculture, has been identified and is ready to engage the US towards a mutually beneficial agreement. Lino shango ḽi khou dovha fuḽa lingedzo wana miṅwe maraga sa tshipiḓa tsha u tinya masiandoitwa a mithelo ya la US hune ḽa vha kati na nyambedzano dza zwa makwevho na maṅwe mashango a re kha mbumbano ya BRICS. We're not putting all our eggs in one basket, and that we are looking determinedly for other markets. China, Japan, the Middle East, South Korea, these are huge opportunities, I think, that remain untapped for us as South Africa, and perhaps this crossroads that we're at now with this particular tariff situation is now even more of an incentive for us to move more determinedly towards securing these new markets for South Africa's goods. Minister dzi ri vhunzhi nḓowetshumo dzi khou ṋewa thikhedzo u itela u tsireledza mishumo. Since being operational, thus far 23 companies have utilized the export support desks and were accordingly assisted. In addition to queries processed, engagements were also initiated more than 54 South African exporters to the United States, focusing on updates on the negotiations, clarifications on tariffs, elements of an economic response package, and issues linked to market diversification. Lino shango likati na nzudzanyo dza u shandukisa mbekanyamaitele ya zwibveledzwa zwine zwa kudzwa kha lino. South Africa has already addressed sanitary and phytosanitary measures in compliance with the biosecurity protocols affecting poultry. In this regard, South Africa granted market access under the conditional self-ban and self-lifting system. This will ensure that the US is able to leverage the tariff rate quota of 72,000 tons already agreed in 2026. Sekthara dzine dza komesa ndi ya vhulimi, zwibveledzwa khathihi na dzigoloi. Lino shango ḽi khou fulufhela therisano dza zwino dza zwa makwevho dzi ḓo swika kha u tsitswa mithelo. Tshivhalo tsha u shaya ha mishumo fhano Afrika Tshipembe tsho dovha tsha gonyela nṱha. Mbalombalo dza kotara ino dza vha Stats SA dzi khou sumbedzisa uri u shaya ha mishumo ho gonyela nṱha u ya kha phesenthe dza 33.2 kha kotara ya vhuvhili ya ṅwaha u bva kha phesenthe dza 32.8 kha kotara ya u thoma. One of the things we are seeing is that obviously the number of those that are unemployed has increased. So we went up from 8.2 million to 8.4 million. And definitely that has increased
the unemployment rate by 0.3 of a percentage point from the 32.9% that we recorded in the first quarter to 33.2%. But because this is the month of August, we actually zoomed a lot more in relation to women. When we looked at the unemployment rate of women, it's relatively higher, but particularly that of Black African women. On the formal or narrow side, it's sitting at 40.2%. So if you compare 40.2% versus your 33.2%, it's relatively higher, about 7 percentage points. And on the expanded side, you are talking about 51% of women, Black African women, unemployed. And that translates into about 5.9 million, almost 6 million Black African women who are in the working age are not in employment. Mulinda buno wa timu ya Kaizer Chiefs Brendan Peterson uri ukufulufera uri timu yawe ingakona ubvera phanda na matambere avudi musi vachitangana na timu ya Polokwane City mutamboni wa Betway Premiership rubandeni rwa FNB machero nga madekwana. Timu ya Kaizer Chiefs yotoma inokhalangwa zwavudi heyafanza Stellenbosch FC nga skoro zibiri kagumba ngi Cape Town zoralo mulinda buno Brendan Peterson uri ichi chitova chipinga cha kukumbera zipoindi uchikadibanga machironi. So I think for us is now to build on this. Obviously the schedule is packed, and I think it's a blessing for us that we are playing tomorrow again, you know, because I think for us it's important to keep that momentum going. So I'm excited. I mean, the new guys in the team, you know, they've all raised their hands. You know, you can see that they're not just here to add numbers. Kaizer Chiefs itokumela kamtasano wa CAF Interclub kaino karangwa wone yadofaramanda na Cruise Cup ya Angola kamitambo tangeri ya mtatisano. We're not focused on the other teams, you know, we are focused in ourselves, in our job, what we can do better. I think we have nothing to do with the other team's result. If we don't focus in ourselves, we can do nothing different from the last season. So personally, I don't care about the other team's result. I care about my team. Chanda chamugudisiwe Cedric Kaze vari zote zimugwarani. Reasons Moody is back from his suspension. Ethan is available for selection. After his paperwork has been resolved, Marco as well is available for selection after being cleared by the medical staff. Mutambo yudo takuchezanga hafu vaka waraya usumbenga madekwana. Ana musi Mafhungo agumane pa mucho wa tevera na dzivura ni menjerere. Webusiku anda hotspot chezo. Nda. Lokobera ni faya nazo zuri ko batanganiza onera ko lebesa nyimene sha mucho marekwa na yakala machoro ko kizi mplezi ko na zdachi ko na kasita zo kwata shango oni amplezi rodopra zone kila ko na kasita zo ndo debula angi vundula lipopo kata vunduma pobalanga pizi arubondo nya oroshula ko ko pera ngare pala uponi abori ndia pera shango ya chipembe oni achibira panda chakala machoro rodopra no mvula dzedzi rodopudzana zo nemanda kasita zo ndo debula zo vundula Eastern Cape mvula dzedzi rodopa za dole kila ko na kasita zo kwata shango katina kasita zo debula zo vundula bari vundula lipopo pizi akazo nito zo shango ko na mchama kore asokotanya wote pitaro nzozino bodivera panda rambo de la versa mrotram piso uchikalwa nga declare sessions North Africa chipembe ko tamanga vundula shirwa vundula Gauteng na korwa mchino ngo dudira macholo chitawa zaita 22 pola Pretoria kantina 21 turboni Johannesburg kantina 22 pone bora ndi afere enage matar chaka vundula shirwa vundula Limpopo arikono re mkololo mchino ngo dudira pala msina zaita 25 kantina 25 pone bora ndi alpalale pizza zaita zaita 24 pone bora ndi atsadini chaka vundula bora ndi vundula Mpumalanga nande pa ukolwa mchino bora ududira kuma pala skukuza zaita 27 macharo
khathihi na 25 pala Mkhondo arisongwa ngwana 21 pone bore ndi standard 10 hone arishaka vundulela bore ndi vundulela KwaZulu Natal apari kwana mutshona bore khezi lamvula zidona zikupfela pfela khazi nesipeza zwa debula phedzi dzaita 27 apisa kumpala Ulundi khathi na 25 Freehead khathi na 25 pala pone bore ndi Richards Bay hone arishaka vundulela bore ndi vundulela Eastern Cape kwana khezi lamvula zidona zikubona zikupfela pfela khazi zwa vundeli phedzi dzaita 24 pala Mthatha khathi na 20 East London arisongwa ngwana 20 pone bore ndaphela shangu pone ya Gqeberha hone arishaka vundulela Western Cape nane pari kwana mutshona bore angotropisa ngora khala machero phedzi dokudera pala Beaufort West haidza harothola pala Cape Town zaita 15 khathihi na 17 pone bore ndi avosta hone khavundula bore ndi vundula Northern Cape apari kwana mutshona bore khezi lamvula zikona dzidoza zikupfela ka spezo bore ndi zobva zwa shangweli phedzi zaita 28 pala Kuruman hadudela Uppington zaita 26 khathihi na 22 pone bore ndi DR mata khavundula Free State apari kwana mutshona khezi lamvula zikona zikupfela ka spezo bore ndi zwakobela hone zaita 19 pala Frankfurt akathina 23 Kokstad zaita 23 pala Bothaville hone zwa zwino potipetsa nga vundula shu ni abara ndi vundula Northwest na korere ukolona mutshona bore udodudela pala droboni za Mahikeng khathina pala Ottosdale songwa pala Vryburg mathango to angaredza bva ka tafula mutsho ndizora fa zwoni mate kona anotary muda usiku wa vhudi nda